Σε δινή θέση, ο Μπόρις Τζόνσον περιμένει να φτάσει στο γραφείο του η επίσημη έκθεση για τα κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ. Σύσσωμη, η αντιπολίτευση τον καλεί να παραιτηθεί μετά και τις αποκαλύψεις πως συμμετείχε σε 2 συνεδρίσεις για τα γενέθλιά του τον Ιούνιο του 2020 εν μέσω καραντίνας. So since he acknowledges the ministerial code applies to him, will he now resign? No, Mr. Speaker, but you know, since he asked The guy that said in hindsight he now appreciates it was a party. The Prime Minister, for once, needs to do a decent thing. For God's sake, resign. Ο ηγέτης των εργατικών υποστηρίζει πως η Scotland Yard, που ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα κορωνοπάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία, έχει ήδη βρει σωρία στοιχείων για παραβίαση των κανόνων. Does the Prime Minister really not understand the damage his behaviour is doing to our country? There is simply no way, as he knows, as a lawyer, that I can comment on the investigation that he is currently taking place. I would prefer to be led by a lawyer than a liar. Will he now resign? Ήδη 8 βουλευτές των συντηρητικών έχουν καταθέσει επίσημα πρόταση δυσπιστίας προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ενώ πολλοί έχουν θέσει ως προθεσμία για την απόφασή τους τη δημοσίευση της επίσημης έρευνας. How much damage are the Prime Minister and his cabinet prepared to do to save his skin? Show the Prime Minister the door. Prime Minister.